Inland Lock Prime Minister Winston Churchill itu yumo agamaru mane midnight itu cabinet meeting gokto apa ngasore itu so ware solidum taniya sidum guma puttung apoga boktung hempine situation arado cabinet gokto nem asore tum tani period asore tar kon prime minister gokto dupe leki dukta kudung aru korok ke tarabla kudung aru ke cabinet poldo jana me Winston Churchill kudung nul asore dupa siddin imoso cabinet gabang ko gognam dengan nul asore dupa asore pana makosin kama war silo itu tani silo war lo tani silo inama se war se to mane indefinite logodo putu war ni mai longa konam to adai ye silo mango yang ko adai odoro mol kapi supang luar apuna war policy mlaku ina ma warde to adai ele ma kono odo molo komi agenda din warde adai molo komi ade mo suka kono koklu subject ari উন্নত দেশৰ উন্নত চিন্তা in advance mano lanam de molukka apungala gaida in advance juddho solitum war adai okun subject desin arige kapila nomolo juddho emol asol crisis to a food crisis kupang kolokka juddho adai mulo kapiya namna moloma mulo we will be in a crisis of food. Topamai laro ka crisis sisiyo. Tumulo jutto ay logo lagi ng kirpay. Or jutto dem inabiye odog lagi to planning bol to aro humoy ko lagi extra time ko lagi. Supang kono mulo extra time lagi mai odog mulo Europe ko planning de kapay itu mulo agerem gero bibo. Itu pun mulut asal mulut ke mission vision mulut kamu lepas dia mulut mission lain akhirnya dia mission vision kamu orientation itu dia mulut tahu ada dewan konversi saya tu akan nama ada unnata gণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা আইনা. But what is the strategy? But what is the tactics? There is no answer. Then bila se muluk eba ida muluk constitution do hygiene ko do sports secretary, hygiene secretary, muluk livelihood, sports, education, literary na secretary angopa muluk bitu. Dan bila muluk orientation hoise unnot সমাজ ব্যবস্থা strategy okon hygiene to aipa lage livelihood to aipa lage sports to aipa lage education to aipa lage strategy to agen aipa lage ede mul strategy apun sector do aim nomun muluk isi rekam se aine rekam ko payi